Question number 3. Calculate the missing amount for the following. ரொம்ப simple illustration. Asset is equal to liabilities plus capital. You can get the other thing as a missing data here. Yes, tell me. Capital value எவ்வளவு இருக்கணும்? 12.5 lakhs. Here, this will be 2.25 lakhs. Here, this will be 75,000. And here, 59 lakhs 80,000 rupees as the value given in negative. In the fourth illustration, one of the interesting illustrations, right? We'll try to solve this one now. Fourth illustration. Let me complete this. Now, show the effect of increase, decrease, and no change on the assets of the following transaction. Okay. Sulupa. Purchased office furniture and payment to be made next month. Asset increase aguma agada. Asset increase agada. Collection of cash for repair services. Collected cash for repair services. Asset increase aguma agada. Yeah. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பர்ச்சேஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் பேமெண்ட் டு பி மேட் நெக்ஸ்ட் மந்த் அதே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அசெட் அசெட் தானே ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் தானே ஸோ யூ கேன் பாஸ் ஜெர்னல் என்ட்ரி அண்ட் திங்க் ஓவர் தி இம்பேக்ட் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட் சைட். அப்போ இதோட இம்பேக்ட் எப்படி இருக்கும்? அசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு liabilities plus capital. Suppose if you assume the asset is purchased for 100 rupees, payment will be done later on. Asset increases, amount payable to the seller also be increases. So ultimate value will be increase in 100, increase in assets value by 100. Collected cash for repair services. இது என்ன வரும்? Probably ஒரு 50 rupees வச்சுக்கலாம். கேஷ் வந்தால் கேஷ் அப்படிங்கிற அசெட் ஒரு 50 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரிப்பேர் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது நாமினல் அக்கௌண்ட். கேஷ் டு ரிப்பேர்ஸ் அல்டிமேட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த P&L accounts credit side. Later it will have the impact in capital. Ultimately cash, it being the asset value is increasing. And goods sold on credit. Goods sold on credit. Goods sold on credit. Yeah. Then you can imagine this way. 80 rupees மதிப்புள்ள goods 20 rupees profit சேர்த்து 100 rupees சேல் பண்றோம். 80 rupees goods வெளியே போச்சு மைனஸ் 100 rupees எனக்கு வர வேண்டியது இருக்கு. ட்ரேட் ரிசீவபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Ultimately asset will have increased by 20. To the extent profit added will have impact on the capital. Will have the impact on the capital. அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? Trade receivable account to goods. To capital. 80 rupees உள்ள goods sold for 100, 20 rupees capital. இதுவும் asset, இதுவும் asset. 80 rupees asset value குறையுது, 100 rupees asset value increase ஆகுதுன்னா ultimately 20 rupees. So there will be positive change in your assets value. So இந்த மாதிரியான application based questions தான் professional examsல எதிர்பார்க்கலாம். Okay.
withdrawal of cash by owner for personal use. இதுக்கு என்ன entry? Drawings to cash. Drawings is nothing but capital. Capital also decreases, cash also decreases. So minus it. It will have negative impact. Hired an employee as sales manager of North Wing. Hired an employee as sales manager of the North Wing. Will not have any impact. இது கேஷுவலி மெஷர் பண்ண முடியாது. நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ ஜீரோ. No changing zero. Return goods worth rupees 50,000. Goods returned worth rupees 50,000. Come on, tell me. Decrease. Yeah. Goods worth another. Sell பண்ணது திரும்பி வரும்போது decrease. சேல்ஸ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ்னா திரும்ப வரும்போது டிக்ரீஸ் தானே அப்படின்றது. 40,000 காஸ்ட்டு, ப்ராஃபிட் 10. ஓகே, அப்போ சேல் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த என்ட்ரி இருக்கும். ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராஃபிட் ரிவர்ஸில் ஆகிடணும். அப்போ கேபிட்டல் டெப்ரிஷியேட் டிக்ரீஸ் ஆகிடுது 10. நம்மக்கிட்ட வந்த குட்ஸு 40 தான். ஆனால் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறது எவ்வளோ? 50. I assume that the 50 contains what? 10 rupees profit. On returning, goods being the asset, debit na in the increase agum. On returning trade receivable, the amount recovered from the trade receivable is decreasing, then it is minus. To the extent profit component in it will have the impact on capital's amount. Appa increase 40, decrease 50 na ultimately 10 rupees decrease na avudhu. So decrease is the correct answer. Decrease is the correct answer. One of our debtor agreed to pay his dues to Mr. C, who is a creditor of the company, with the same amount being due to him. இப்போ டெட்டார் வந்து எனக்கு நான் ஒருத்தர் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை நான் கொடுத்துறேன்றார். டெட்டார்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்டார்ஸ் மியூச்சுவலி கேன்சல். எனக்கு தர வேண்டிய பணத்தை நான் இன்னொருத்தர் தர வேண்டியது இருக்குது, அவர் தந்துறேன்ட்டார். அப்போ டெட்டார்ஸும் குறையும், கிரெடிட்டார்ஸும் ஈக்குவலாக குறையும். ஸோ டெஃபினட்டாக அசெட்ஸ் வேல்யூ வில் டிக்ரீஸ். அசெட் வேல்யூ ஆஸ் வெல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், ரைட் ஹேண்ட் சைட் போத் வில் பி டிக்ரீசிங். Entered into an agreement with Mehta and Co. to purchase all raw materials from their company from the next year. Agreement தான் போடுறார், இன்னும் டிரான்சாக்ஷன்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகலை. நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் will not be recorded in our books at all. So will have no impact. Clear? Now, fifth one. Now, following is the information provided by Mr. Gopi pertaining to year ended 31st March 2022. Find the unknowns showing computation to support your answers. Cash கண்டுபிடிக்க சொல்றா, ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், லோன்ஸு, க்ளோசிங் கேபிட்டல் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ரைட். Additional information: during the year, sales 15.155 lakhs was made, of which 15 lakhs have been received. 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம சேல் 15 லட்சம் ரூபாய் 11,55,000 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறோம். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அதுலேருந்து 15 lakhs வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னும் 55,000 will be the trade receivables. Okay. Now, so the difference between these two will be equivalent to trade receivables.
வேல்யூ பீங் 55,000. அதாவது சேஞ்ச், இந்த வருஷத்தில் ஏற்பட்ட சேஞ்ச். ரைட். என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? மெஷினரி அசெட், அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள். அசெட்ஸ் எல்லாம் தனியாக போட்டுக்கலாம். மெஷினரி 12 lakhs, 1200,000. Accounts payable, liabilities, account payable, 100,000. Inventory asset 60. Total liabilities including capital. Okay. Total assets value 14 lakhs 15,000. Liabilities and capital ரெண்டு சேர்த்து 14-15. Okay, 14-15. Cash we have to calculate. Bank given here 80,000. Trade receivables we got it. Trade receivables 55,000. And loans maybe liabilities or no. Closing capital to be calculated. Opening capital details are there. Okay. அப்போ opening capital plus or minus profit or loss, you will get closing capital. Opening capital being thousands. ஓகே, பார்க்கலாம். இருக்கான்னு இல்லைன்னு தெரியல. இருக்கா? ஓகே, இருக்குன்னா போட்டுக்கலாம். Now loss incurred during the year 35,000. Capital introduced 100,000 rupees additional capital. அப்போ க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1065. நான் இதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இல்லை. அப்போ அது பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னவா இருக்கலாம்? கேஷாக இருக்கலாம். வாட்ஸ் த வேல்யூ? ஸோ இட் இஸ் 20,000. இதுலேயும் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இல்லை, மேபி பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ வருது? லோன்ஸ் 250. ஓகே, கிளியர்? ஒரு கிரியேட்டிவான இல்லஸ்ட்ரேஷன் சார். Now, next illustration 6, named as number 5 only in the text wrongly. 6. Past journal entries. Past journal entries for the following transaction in the books of Mr. Manish. Purchased goods from Sonu for rupees 3 lakhs at a trade discount of 10% plus CGST and HGST 6%. Okay. So trade discount should always be removed. அப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2,70,000 rupees
But the payment is in addition to that due to CGST and HGST at the rate of 6%. அப்போ சோனுக்கு நம்ம தர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க complete value சோனு அக்கௌண்ட் டெபிட் சோனுக்கு அப்போ கிரெடிட்டர்ஸ் he is being the creditors purchases no so purchases debit the value for purchases being 270,000 okay input CGST at the rate of 6% 16,200 input CGST SGST also being 16,200 overall amount payable to Sonu being Sonu account 302.4 sold goods to Mohit for rupees 1 lakh and charged CGST HGST at the rate of 5% each out of the amount due 40% received by check immediately okay 5% check immediate வந்துருச்சு அப்போ பேங்க் அண்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் வரலையோ அதுக்கு மோஹித் நேம் எவ்வளோ அமௌண்ட் வரணும்னா டு சேல்ஸ் நம்மளுடைய குட்ஸுக்கு வர வேண்டியது 1 lakh 100,000 CGST SGST at that 5% on this output CGST to output SGST 5% na 5,000 each okay மொத்தம் 110 40% received சொன்னால் எவ்வளோ வருது 110 40% 44 received another 66 receivable later on next goods costing 25,000 withdrawn by for personal use such goods were purchased by paying CGST HGST 6% each so here is a drawings அப்படிங்கும்போது பர்ச்சேஸ் இன்வெர்ஸ் பண்ணோம் ஓகே இட்ஸ் நாட் சேல்ஸ் என்ட்ரி லைக் ஸோ அப்படின்னா drawings account debit two purchases the value being 25,000 what about the GST output GST சொல்லுவோமானா இல்லை it's a reversal of input GST input CGST and input HGST at the rate of 6% எவ்வளோ வருது 1,500 each 28,000 machinery purchased from Mrs. Bright Industries for rupees 2 lakhs plus CGST and HGST being 9% each paid 1 lakh immediately by check and balance to be paid after 2 months okay again purchases of machine அப்படின்னா machinery account debit the value for the machine being 200,000 and input CGST 9% in சொன்னால் 18,000 input HGST 18,000 rupees to bank immediately paid 1 lakh 100,000 balance will be payable later on party's name you have to write Mrs. Bright this value being 136 is that clear with that the journal is completely over now we'll start with the ledgers okay now we'll now move on to the ledger preparation okay okay ledger preparation பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் அப்ரோச்சில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக போடலாம் அதனால் இந்த மாடர்ன் அப்ரோச்சில் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் கைட் பண்ணுறேன் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மச் பெட்டர் வே
this modern approach. Okay. Modern approachல என்னென்ன இருக்கு? Assets, liabilities, capital, expenses, income and expenses. Default balance வந்து என்னது? Debit, credit, 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 debit. Am I right? This is the default balances. Increase ஆச்சுன்னா same, decrease ஆச்சுன்னா opposite. Increase na same, debit இருந்தால் debit பண்ணோம். Okay, decrease பண்ணுறதா இருந்தால் credit பண்ணோம். Opposite. Okay, sorry, opposite. Okay. So debit increases, credit increases, and here debit credit பண்ண குறையும், இது debit பண்ண குறையும். Clear? ஒரு asset எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். If asset being the debit balance usually அப்படின்னா balance brought down, opening balance எந்த சைடில் இருக்குன்னா debit சைடில். Usually debit side I name this being buy, to credit side we name this being buy. We don't have any logic behind this to and buy. Nowadays in international level we don't use the to and buy. CA புக்லேயும் இதில் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And balance carried on. அவ்வளோதான். Once you close the books, the balance carried on, what you get will be the connecting point for the next period. So it will be started with balance brought on in the next period. Okay. என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் அசெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுமோ டெபிட் பண்ணுங்க, அசெட்டை குறைக்குமோ அதெல்லாம் கிரெடிட் பண்ணுங்க. எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்? பர்ச்சேசஸ், பேங்க் ப்ரிடாமினன்ட்லி பர்ச்சேசஸ். எதெல்லாம் குறைக்கும்? சேல். Because of collecting the cash by sale, it will reduce the values. Apart from that, other reasons like depreciation, disposed, or sometimes on sale we don't recover even single penny, being loss. அதெல்லாமே குறைக்கும். கெயின் வந்தால் அதிகப்படுத்திடும். That's how you can remember assets easily. Asset over. What happens in case of liabilities? அப்படியே ரிவர்ஸில் liabilities. Opening should be in the credit side by balance brought down. Closing balance should be here, balance carried down. And then the balance carried down becomes balance brought down in the next period. Balance brought down. Clear? Balance brought down. இந்த liabilities increase ஆச்சுன்னா credit side, குறைஞ்சதுன்னா debit side. Borrowings, further borrowings இருந்தால் increase பண்ணோம். ரீபேமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா குறையும். சிம்பிள். ஓகே, ரீபேமெண்ட். அண்ட் annexure like what? Capital also similar to the liabilities, showing the credit balance. As it is being the credit balance brought down should be in the credit side, and balance carried on should be in the debit side. ஓகே, இதில் டவுட்டே வரக்கூடாது. எவ்வளோ பெரிய சம்மாக இருந்தாலும் சரி டபுள் என்ட்ரி இல்லாமலே டக்குன்னு இந்த மாதிரி போட்டுள்ள முடியும். ஸோ பை பேலன்ஸ் brought down. As you are very familiar, I am rushing through this. Any transaction increases the capital balance should be posted in the credit side, and decreasing will be debited. Probably additional capital will increase and drawings will decrease. Drawings, additional capital. In case of profit will increase and loss will decrease the capital balances. We have done all the three. In case of what? This one.
expenses resembles like what? Asset, debit. This will also, if you have balances, very rare, if you have the balances, you'll start with here, balance brought on, debit side. And by balance carried on. Adhe madri, balance carried on becomes opening balance in the next period. If the expense is increasing, posted here, decreasing should be posted here. Okay, எப்போ increase ஆகும்? When you are making the payment or outstanding, all these things are increasing. When it is going to be decreasing, while it is transferable to the income statement. Okay, income statement transfer பண்ணல, இது அடுத்த பீரியட் கொண்டு போகணும்னா அப்படி பேலன்ஸாக நமக்கு இருக்கும். ஸோ இது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிறது மேட்டர். இஃப் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் டு தி இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த கிரெடிட் சைட் நேம்ட் அஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். இட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி பீரியட். Similar to the liabilities, what we have? Income. இங்கே டெபிட்னா இங்கே கிரெடிட்டில் இருக்கும். By balance brought down here to balance carried on here. Okay. This balance carried on becomes balance brought on in the next period. If it is increasing, it should be posted on the credit side. Decreasing means should be posted on the debit side. When you are collecting money for whatever the services or goods sold, will be posted here. Is that clear? Usually final year அன்னைக்கு year endல பேலன்ஸ் போட மாட்டோம். என்ன பேலன்ஸ் இருந்தாலும் SOPL, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். வெறுமனே லெஜர் போட்டு டேலி பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் டேலி பண்ணி பேலன்ஸ் கொண்டு வந்து போட்டுருங்க, போதுமானது. அந்த பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் போயிடும் நேரம். ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து லேட்டர் ஆன் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ட்ரி போடுவோம் இல்லையா. டெப்ரிஷனில் வந்து நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு போகிறதுக்கு பீனில் கொண்டு டெபிட் டு டெப்ரிஷன் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போகணும். வெறுமனே லெஜர் போடுங்கன்னு சொன்னால் SOPL போட வேண்டாம். ஃபைண்ட் அவுட் த பேலன்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, க்ளோஸ் த புக்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து SOPL ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். Now in case of stationery அப்படிங்கிறது அடிக்கடி வரும். அது தனி, எல்லா கன்சியூமபிள்ஸ் மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது. லைக் இன்வென்ட்ரி அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி. கன்சியூமபிள்ஸ் லைக் ஸ்மால் வேல்யூ ஐட்டம்ஸ், ஸ்டேஷ்னரி. Stationery also asset இல்லையா, பட் இது ஒரு வேரியன்ட். we may have the opening stock and closing stock. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடாமினண்ட்டாக வேல்யூ ரிடக்ஷன் வந்து டியூ டு டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கும், இங்கே கன்சம்ஷனாக இருக்கும். அதனால் இந்த ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிக்கான அசெட் அக்கௌண்ட்டை போட்டுக்கலாம். ஓகே, as it is being the asset, we start with opening in the debit side, balance brought down, and by balance carried out. எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? பேங்க் ஆர் கிரெடிட்டர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது. எப்போ குறையும்? கன்சம்ஷன் பண்ணும்போது குறையும். கன்சம்ஷன் பண்ணலன்னா அப்படியே போட்டுருங்க. தென் யூ கேன் ரைட் ஹியர் பேலன்ஸ் brought down. This is the logic. Or sometimes close the books are complete or don't tally, close by transferring to the P&L account சொன்னால் இது SOPL-க்கு போயிடும். Apart from that, inventory இருக்கு இல்லையா, inventory, opening stock, closing stock, it's also an asset. We usually start with to balance brought down. We usually don't include any value changes here. அதனால் இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட்டை டேலி பண்ண சொன்னாக்கா என்ன ஓப்பனிங்கில் இருக்கோ அதை அப்படியே பேலன்ஸ் கேரி டவுன்னு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, டு பேலன்ஸ் brought down. ஏன் இன்வென்ட்ரி ஏதாவது வாங்கினாக்கா பர்ச்சேசஸ் போக சொல்லி அது எக்ஸ்பென்சஸை கொண்டு போயிடும். இயர் எண்டில் ஃபிசிக்கலாக வெரிஃபை பண்ணி இன்வென்ட்ரி கொண்டு வருவாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக. அதனால் இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸோ வேறு எதுவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம். சிம்பிளி போஸ்ட் த ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி அண்ட் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி ஆஸ் இட் இஸ்.
ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி வந்து டு பேலன்ஸ் brought down வந்துடும், க்ளோசிங்கில் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் வந்துடும். அதே மாதிரி க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி வரும்போது you have to reincorporate that. Okay, these are the main theme you have to understand. Clear? Shall I proceed further? Come on, text me. Anybody join late and online? Come on. Class on time join பண்ணோ. Ritika. No greetings, no naming here to take the attendance. Come on, make it faster. Text your name. Are you there? Okay. Clear? Shall I solve the illustrations now? Illustration number 1. என்னப்பா? Very rare. Now, prepare stationery account. Come on, join with me to solve this illustration. Make it faster. Koduppa. Stationery account. And stationery being the asset, you can simply keep the idea in your mind. The format, if you keep, you can finish up fast. Okay. To balance, brought down. Okay. By balance, carried on. Balance carried on becomes balance brought down in the next period. Increase such a debit side. In the beginning, we have 480. Purchase by check 800. So bank. And another stationery purchase in credit means you have to write the name of the party. 5-star stationery mart 1280. Date being 1st January 22, 5th January 22, 15th January 22. For the month of January. So year endல வந்து எவ்வளவு வருது பாருங்க. 2560. 2560. I assume this is the last date of the year. 31 January 2022. 1st February 22 will be the beginning of the next period. 2560. Clear? Yes. So prepare ledger accounts on the basis of following transaction in the books of the trader. Let's see. So we have been given the cash in hand. Cash in hand. Okay. To make simpler, I skip the dates. Okay. Cash in hand in the beginning to balance brought down 8,000. In bank it is 25,000 to balance 25,000. Inventory of goods. Also assets, so to balance brought down 20,000. Building 10,000
to balance brought down 10,000. Trade receivables Vijay and Madhu 4,000. Okay, you can independently open the account. Vijay to balance brought down 2,000, and for Madhu another 2,000 rupees. For Madhu another 2,000 rupees. Madhu to balance brought down 2,000. Credit balances, trade payables, buy balance, credit sale இருக்கணும் இல்லையா, buy balance brought down 5,000. Kapil, oh, individual name இருக்கு. Okay, first one being Anand, trade payables Anand. Another one being Kapil. Kapil, buy balance brought down 7,000. Capital, buy balance brought down 55,000. Okay. Then these are the entries to be recorded. Yeah. இப்போ என்னென்ன இருக்கு? Purchases. Purchases goods worth rupees 5,000 payable at later date. For cash is 20% trade discount and 5% cash discount. ஸோ அப்போ 5,000 இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 20% ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் போயிடுது அப்படின்னா 5,000ல் 1,000 rupees போயிடும். 4,000 தான் நம்ம வேல்யூ ரெக்கார்ட் பண்ணோம். பேபிள் அட் லேட்டர் டேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்போ இல்லை, லேட்டர் டேட் அப்படின்னா 5% கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் நாளைக்கு கிடைக்கும். ஓகே, பட் பேமெண்ட் ஃபார் கேஷ் இப்பே பண்ணிட்டாங்க. பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஒர்த்து 5,000 ஃபார் கேஷ் அப்படின்னா அந்த 5% நம்ம இப்போ என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். 200 rupees. அப்போ 3,800 rupees நம்ம கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணலாம். 3,800. இஸ் தட் ஓகே? கேஷில் பை பர்ச்சேசஸ் 3,800 rupees. ஓகே, பர்ச்சேசஸில் என்ட்ரி, பர்ச்சேசஸ் என்ட்ரி டெபிட் சைட் இல்லையா, எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் சைடில் இருக்கணும். டு கேஷ் 3,800. 200 rupees is what? Discount. Discount received. அப்போ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்க்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா, டபுள் என்ட்ரி. என்ட்ரி போட்டு அதோட எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கணும் வித்தவுட் என்ட்ரி. வித்தவுட் பாசிங் த என்ட்ரி வாட் குட் பி த இம்பாக்ட் இன் லெஜர்ஸ் மைண்டில் வச்சுட்டு எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணோம். என்ன என்ட்ரி வரும்? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீப்ட். ஸோ பர்ச்சேசஸ் வந்து கேஷும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவும் வந்துடுச்சு. கேஷில் பர்ச்சேசஸ் மட்டும் கிரெடிட் சைடில் போட்டாச்சு. அந்த 200 rupees டிஸ்கவுண்ட் ரிசீப்டில் வரணும். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீப்ட் பை பர்ச்சேசஸ் 200 rupees. Received 1,980 from Vijay and allowed him 20 rupees as discount. Okay, அப்போ இவைகள் மட்டும்தான் இன்னும் இருக்கு, ஒரு 4 ஐட்டங்கள். ஓகே, ஸோ விஜய் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ வர வேண்டியது இருக்கு?
2000 rupees ஆனால் எவ்வளோ வந்துடுது 1980 கேஷ் பை கேஷ் வர வேண்டியதில் 20 rupees கம்மியாக வந்துச்சுன்னா அது பேர் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் ஸோ யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோடில் டெபிட் சைடில் 2 விஜய் கேஷில் 1980 டெபிட் சைடில் 2 விஜய் ஓகே purchased plant from Mukesh okay 8 மட்டும் போடுறேன் சொல்லுங்க purchased plant from Mukesh for 5,000 and paid 100 as a cottage for bringing the plant to the factory and another 200 rupees as installation. Any amount you spend for purchasing asset and installing that, all the cost will be forming part of the assets only. So, இப்போ இந்த இடத்துல plant account purchased plant from Mukesh cash and paid 100 as cottage for bringing the plant. அப்போ 5,300 rupees will be the value. Now the question is it paid immediately? முகேஷ் நேம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக கூட நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே முகேஷ் ஸோ 5,000 rupees வந்து முகேஷ் கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க டு முகேஷ் 5,000 rupees பேலன்ஸ் இந்த 100-200 rupees பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க 300 rupees பேங்க் கேஷ் இதை பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க பெய்டு 100 as cottage for bringing another 200 also for installation அப்போ பிளான்ட்டில் 300 rupees கேஷில் வந்து பிளான்ட் 300 rupees and you have to open one more account called முகேஷ் account அதில் by plant 5,000 rupees is that okay என்ட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த லெஜரில் எப்படி போஸ்டிங் இருக்குமோ அதை நீங்கள் யோசிக்க this is the logic next sold goods to Rahim on credit okay Rahim on credit புதுசாக சேல்ஸ் வருது ஸோ சேல்ஸு அதில் ரஹீமுக்கு விற்கிறாங்க சேல்ஸு பை ரஹீம் த வேல்யூ பீயிங் 600 ரஹீம் அக்கௌண்ட்டில் 2 சேல்ஸு 600 rupees ரஹீம் became insolvent and could pay only 50 paise in a rupee அவருக்கு எவ்வளோ தான் வருது 50 paise தான் வருது அதாவது கேஷ் 300 rupees எவ்வளோ வரலையோ அது வந்து பேட் டெட் டபுள் என்ட்ரி 300 rupees கேஷ் வந்திருக்கு கேஷில் போட்டுக்கிறேன் யார்கிட்ட வந்திருக்கு ரஹீம் கிட்டேருந்து எவ்வளோ பணம் வரலையோ அதை பேட் டெட்னு தனியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பேட் டெட் யாருனால பேட் டெட் ரஹீம்னால the value being 300 sold goods to Ram for cash திரும்பவும் ராமுக்கு கேஷில் விற்கிறாங்க அப்படின்னா கேஷ் தான் வரணும் பேர் வரக்கூடாது the value being 1,000 கேஷில் ரெசிட் சைடில் 1,000 rupees sales so posted all the transactions into the concerned ledger டேலி பண்ணும்போது எல்லாமே யூனிஃபார்மாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நான் 1-2 மட்டும் டேலி பண்ணி காமிச்சிடுறேன் பேலன்ஸ் யூ கேன் டேலி இட் யுவர் செல்ஃப் ஓகே கேஷை டேலி பண்ணுறேன் it has multiple entries the total of the debit side is higher than the credit side the total will be posted in the both the sides so 11,280 here 7,180 being the balance carried on அதை மறக்காமல் பேலன்ஸ் brought down அதர் சைடு எடுத்து எழுதிடணும் 7,180 அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் டேலி பண்ணலாம் இன்வென்ட்ரி நான் டேலி பண்ணுறேன் இன்வென்ட்ரி ஓப்பனிங்கில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே க்ளோசிங்கில் வரும்போது நோ டிரான்சாக்ஷன் ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் 20,000 rupees don't forget to rewrite the other side balance brought down 20,000 rupees சார் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்கே சார் என்ன சார் பண்ணலாம் லைக் டிஸ்கவுண்ட் ரிசிப்ட் அதையும் டோட்டல் போட்டு பேலன்ஸ்னு போடுங்க பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் பேலன்ஸ் brought down
சப்போஸ் இது எங்கே போகும் அப்படின்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போக போகுதுன்றது எழுத தெரியணும். அப்போ இது எஸ்ஓபிஎலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மைண்ட் வச்சுக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஹோப் யூ வில் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லாஜிக். இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 2 இஸ் ஓவர். எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் போட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே பெருசாக காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது. These types of questions will not be expected for your examination. ஒரு ஐடியாவை கொடுக்கணும், அதாவது ஸ்பீடப் பண்ணுறதெல்லாம். ஓகே, now let's move on to the illustration number 3. Shall I go? Come on, text me. இது தப்பு இருக்கா? எல்லா அக்கௌண்ட்டும் போட்டுருக்கேன். ஓகே, seventeen accounts are there, right? Now we'll move on to the next account, illustration number 3. The following data is given by Mr. S, the owner, with a request to compile only the 2 personal accounts of Mr. H and Mr. R in his ledger. So, books of accounts, books of Mr. S, அதில் 2 அக்கௌண்ட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஒன்று மிஸ்டர் ஹெச் அக்கௌண்ட்டு, இன்னொன்று மிஸ்டர் ஆர், Mr. H as well as Mr. R. So you have to open these 2 ledgers only. Clear? Now, S owes Mr. R 15,000. நாம R கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா ட்ரேட் பேயபிள்ஸ். மிஸ்டர் ஹெச் ஓஸ் மிஸ்டர் எஸ், நம்ம யாருக்காக அக்கௌண்ட் போட போகிறோம்? எஸ்ஸுக்காக. அப்போ இது ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் பீங் த அசெட் அண்ட் ட்ரேட் பேபிள்ஸ் பீங் த லைபிலிட்டிஸ். இது அசெட், இது அசெட், இது லைபிலிட்டி. இது மைண்டில் வச்சுக்கங்க, எழுத வேண்டாம். அப்போ அசெட்டாக இருந்தால் டு பேலன்ஸ் brought down should be in the debit side, by balance carried down should be in the other side. Okay, then write here balance brought down. இது வரும்போது by balance carried down to balance brought down. Okay, sorry, carried on and brought down. Okay, here balance brought down. Asset increase ஆச்சுன்னா debit side, குறைஞ்சதுன்னா credit side. அதே மாதிரி இது liabilities increase ஆச்சுன்னா credit side, decreases-னா debit side. That's how you can record. Now, S owes 15,000 or R 15,000 நமக்கு வர வேண்டியது இருக்கு. நாம தர வேண்டியது இருக்கு. வர வேண்டியது 20,000 rupees. Is that okay? Clear? Hope you will be now able to understand this. Now one after one we'll record. Mr. R sold goods worth rupees 60,000 at 10% trade discount to Mr. S. Trade discount 6,000 subtract பண்ணிடுங்க, 54,000. வித்தது யார்? R. அப்படின்னா R account debit to sales. R account debit to sales. R sold, அப்போ நமக்கு purchases. We purchased, right? So purchases 54,000. Okay, 54,000. நம்ம யாருக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம்? எஸ்க்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். மிஸ்டர் எஸ் சோல்டு டு மிஸ்டர் ஹெச், அப்போ நாம் விற்றுருக்குறோம் இது. அப்போ சேல்ஸ், ஹெச் டு சேல்ஸ், த வேல்யூ பீயிங் 30,000 rupees. Record a purchase of rupees 25,000 net from R which were sold to H at a profit of rupees 15,000.
record a purchase of 25,000 net from R. Which were sold to H at a profit of 15,000. Net from R, okay. Maybe இது mutual owings இருக்கும். Which were sold to H at a profit of 15,000 rupees. அதாவது R, S, H. R கிட்ட இருந்து எனக்கு 25,000 ரூபாய் வந்திருக்கு. Net from R, which were sold to H at a profit of rupees 15,000. 40,000 வித்திருக்கும். This is how you can understand. Okay. இவன் கிட்ட இருந்து வாங்கி ஹெச்சுக்கு விற்கிறோம். ஸோ இவன்கிட்ட வாங்கும்போது பர்ச்சேசஸ் இந்த வேல்யூ பீங் we assume the purchases being in credit 25,000 and we sold to Mr. H for 40,000 rupees. Right. Mr. S rejected 10% of Mr. R's goods of 4th April. 4th April வாங்கினோம்ல இந்த அமௌண்ட் 54,000. அதில் 10% ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 5,400 அர்த்தம். நீங்கள் பாட்டுக்கு 60,000 போட்டக்கூடாது. 60,000 10% போடக்கூடாது. 5,400 is going to be returned. Purchase return. So purchases, purchase return. The value being 5,400. Mr. S issued a cash memo for rupees 10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. இது என்ட்ரி வராது. கேஷாக வாங்கிட்டு போகிறார். மிஸ்டர் எஸ் இஷ்யூட் கேஷ் மெமோ. ஹெச் வந்தார், நேராக பொருளை வாங்கிட்டு போனார், பணத்தை கொடுத்துட்டார். அப்படின்னா கேஷ் டு சேல்ஸ் தான், ஹெச் நேம் வரப்போகிறதில்ல. ஸோ வில் நாட் ரெக்கார்ட் எனிவே. ஓகே. Mr. H cleared half of his total dues to Mr. S, enjoying 0.5% cash discount of the payment received. 20,000 was by check. S உடைய total due எவ்வளோ இருக்கு? 20 plus 30 plus 40, 90. Currently, the total amount recoverable from S being 90. Okay. அதில் எவ்வளோ கொடுத்துறாரு? Half. 45,000. அப்படி கொடுக்கும்போது அவருக்கு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் 0.5%. 225 டிஸ்கவுண்ட்டா 0.5%. 45,000க்கு 0.5% போட்டிங்கன்னா 225. அது போக 44,775 rupees எனக்கு வரணும். 20,000 செக்காகவும் பேலன்ஸ் கேஷாகவும் வருது. ஓகே. So getting the money back. பேங்க்கில் எவ்வளோ வருது? 20,000. மொத்தமாக 24,775னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது கேஷாக வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 24,775. டிஸ்கவுண்ட் அலோடு வந்து 225. R's total dues less 10,000 held back were cleared by check, enjoying a cash discount 1,000 on the payment made. R சொல்லுங்க எவ்வளோ வருது? டோட்டல் 15,000, 54,000, 25,000, 94,000 rupees நினைக்கிறேன். அதில் 5,400 rupees ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம். அது போச்சுன்னா 88,600. 10,000 rupees நான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிடுறேன், ரிட்டர்ன் பண்ணல, அப்புறமேட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டேன். பேலன்ஸ் வந்து 76,600 கொடுக்கும்போது 78,600 கொடுக்கும்போது 1000 ரூபாய் நான் டிஸ்கவுண்ட் என்ஜாய் பண்ணேன். அப்போ 77,600 மட்டும்தான் இப்போ கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம் கேஷ். ஓகே. I assume this is cleared by check. அப்படின்னா R to bank, the payment being 77,600. ஒரு 1,000 rupees நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்? Enjoying the discount here, discount received. இன்னும் 10,000 கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, தெரியல. Close H account to record the fact that all except 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt. ஸோ இப்போ ஹெச் வந்து பேங்க்ரப்ட் ஆயிட்டார். அவரால் எவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும்னா 5,000 மட்டும் தான் கொடுக்க முடியுது.
பேலன்ஸ் எந்த அமௌண்ட்டும் வராது. ஆல் எல்லாமே கொடுத்துறாரு எக்ஸப்ட் 5000. 5000 மட்டும் அவருக்கு இருந்து வரல அப்படின்னா அது வந்து என்ன மாறிடுச்சு, பேங்க் டெட்டாக மாறி போச்சு. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்துருச்சுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். பேங்க் பேலன்சிங் ஃபிகர் 5000 தவிர மிச்சம் எல்லாமே வந்துருச்சு. இந்த 5000 வரப்போகிறதில்ல அப்படின்னு நமக்கு என்ன இருக்காது, பேலன்ஸ் வராது. இனிமேல் அவருக்கும் நமக்கும் பிஸ்னஸ் நடக்க போகிறதில்ல. வி ஸ்டாப். ஸோ 90,000 rupees, 90,000 rupees. The balancing figure in this case being 40,000 rupees. Now, Mr. R case வரும்போது, yeah, of course, also balance R. நமக்கு 10,000 தவிர எல்லாமே பேமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்றாங்க. அப்போ அந்த 10,000 தான் பேலன்ஸாக இருக்க முடியும். ஸோ the value being 94,000. 94,000. So balance brought down in this case being 10,000. Clear?